I really enjoy working on the street interviews alone versus loneliness. Some people don't know the difference between alone and loneliness. Some people say that being alone isn't lonely. Some people say that loneliness is something that you cannot solve on your own. You need a community. And some people say, what are your thoughts? I am in Amsterdam and the exact location is Vondel Park. As you can see, there are a lot of people on their bikes because Amsterdam is the bike city. And of course, I ask people if they know the difference between alone and loneliness, and if loneliness is something that they have to solve on their own or with a community. I also asked if men suffer more from loneliness than women. So hit the subscription button, like and share, and let's get into it. Weet je het verschil tussen alleen zijn en eenzaamheid? Ja, dat weet ik wel, ja. En dat is? Ik denk, je kan heel goed alleen zijn, maar niet eenzaam. En je kan wel eenzaam zijn, maar niet alleen. Dus En vindt u dat de eenzaamheid, is dat iets wat je zelf moet oplossen of met de community? gedeeltelijk zelf. En community kan wel wat doen, ja. Maar ik denk ook wel dat het, niet altijd hoor, maar in een aantal gevallen ook bij jezelf ligt. Maar ja, je kan als community wel wat eraan doen. Oké, dus beide eigenlijk. Ja. En nog één laatste vraag. Ja. Denkt u dat mannen meer last hebben van eenzaamheid of vrouwen in het algemeen? Dat weet ik niet. Ik weet niet of het verschil maakt eigenlijk. Ik heb het idee dat mannen wat minder goed alleen kunnen zijn. Maar dat weet ik niet. Dat is misschien mijn eigen omgeving en gevoel. Ik bedoel, ik kan prima alleen zijn en ik ben niet eenzaam. Maar mijn man, als die een dag alleen is, dan gaat hij alles regelen. Maar goed, dat is misschien mijn eigen idee. Ja. Nou, persoonlijk niet. Maar ik heb er wel een voorstelling van natuurlijk. Wat het zou kunnen betekenen voor anderen. Maar ik ben zelf gelukkig nooit eenzaam. Oké, maar wat denk je dat het verschil is? Want alleen zijn en eenzaamheid. Nou, alleen zijn is dat je wel gelukkig alleen bent. En eenzaam is dat je ongelukkig alleen bent. Of misschien wel met meerdere bent. Dat lijkt me het groot verschil, toch? Ja, ik ben op zoek naar antwoorden. En ik vind het dat lijkt mij het grote verschil, ja. Oké, en denkt u maar dat... je zou ook, bij wijze van spreken, zijn er misschien ook wel mensen die eenzaam zijn en die wel gewoon in een groep wonen. Of in een gezin, dat kan. Maar ik ben niet eenzaam. Je hebt net mijn vrouw... Ja, ik heb haar net gesproken. Was ze een beetje aardig over me? Heel aardig, heel aardig. Oké, heel goed. Heel lief. Ja, leuk hè? En denkt u dat mannen meer last hebben van eenzaamheid in het algemeen dan vrouwen? Ik denk dat mannen in zijn algemeenheid slechter alleen kunnen zijn. Dus misschien dan ook sneller eenzaam zijn. Maar die kunnen wel makkelijker, denk ik, dan weer de hort op om dat gat te vullen, zou ik maar zeggen. Denk ik. Dat die makkelijker, sneller in hun eentje even uitgaan of zo. Ja, ik bedoel, het voor mij een tijd geleden. Maar dat lijkt mij. Ik denk als je als vrouw in je eentje misschien uitgaat, dat je dan... Misschien dat mannen dan meteen denken van, hé, leuk. Misschien, ja, ik weet het niet, maar wellicht dwaal ik af naar een andere vraag. Dus dat moeten we niet doen. Okay. Nee, nog één laatste vraag. Denkt u dat die eenzaamheid alleen moet oplossen of met de community? Ik denk met de community. Uiteindelijk moet je het natuurlijk zelf doen, maar je moet wel daar een beetje hulp bij krijgen. Denk ik. Oké. Ja? Ja. Hey, dankjewel en fijne dag verder. I can hear you thinking. I'm thinking. Alone and loneliness. I think you can feel alone even if you're maybe surrounded by people. But you can feel probably the loneliness inside you, but you're not necessarily alone. Means you're with other people. So it's from the outside it could look different than it actually is. Okay. And do you think that men suffer more from loneliness than women? I think men tend to not talk so much about how they feel. So I feel like what I experience, women are more vocal about how they feel and maybe express it and search for help. Men tend to not do that, at least from my experience. Okay, thank you so much and have a beautiful day.
Hello, is it okay if I ask you a question? Do you know the difference between alone and loneliness? Yes. And that is? In my opinion, this is a subjective matter, but in my opinion, alone is when you don't feel lonely, but you are alone in a physical space. Yeah. But when you are feeling lonely, even when you have surrounded by a lot of people, you feel like you don't get understood, or you are feeling lonely about something that the other people are not understanding you. So that's what I feel like. One of them is physical and the other one is mental. Okay, and do you think that men suffer more from loneliness? Maybe, because as a culture, which is changing now, it came through that men was not expressing their emotions, and they were always putting that in. So it never show up until when we get technology and everyone is under cameras. So as the other men, let's say, see the other lonely men which are sharing, they are coming up forth, in my opinion. So I don't believe men are feeling more, but I believe that women share more. So as a result, they are less in number. Okay, let me get a woman's thought about that, about the men. Do you think that they suffer more? Yes, because I think woman is more capable of understanding themselves more, and they are more self-aware than men. So they sometimes they prefer their mental health or their self first. Yeah. I think that's why. Thank you so much, and have a beautiful day in Amsterdam. Okay, bye-bye. Okay, thank you so much. Do you know the difference between alone and loneliness? Sure. Alone is being by yourself. Loneliness is, I think it's associated negatively as a bad feeling of being alone. So. Okay. And do you think that loneliness is something you have to deal on your own or with the community? It could be both. I mean, you can be by yourself, you can be in a crowded place, and also feel loneliness. So. Okay. And do you think that men suffer more from loneliness than women? I don't know. That's probably 50-50, I would imagine. 50-50? Yeah. Okay. Yeah. Okay, thank you so much, and have a beautiful day. Yeah, thank you. You're welcome. Enjoy. It's fun. Do you know the difference between alone and loneliness? Yes, of course. Yeah. Do you know? Can you explain for the viewers, maybe? This is going to be shown where? On my YouTube channel. Okay. Yeah, I ask people questions that we don't daily think of. Okay. But it's very important to bring more awareness. Okay. Lone and loneliness. Yeah, the difference between alone and loneliness. Yeah, I mean, it's pretty much, it can be the same, no? Kind of. Well, yeah, why? Yeah. What is the same? Because when you don't have money, then maybe you're very lonely. Because the world rules on money these times. Okay. No? And do you think that loneliness then, is that something you have to solve on your own or with a community? Yeah, of course, with the community. Yeah. I mean, when you're an open person, you are pretty much not so lonely. Okay. No? Ask you a question. Do you know the difference between alone and loneliness? Alone and loneliness. Yeah, do you know the difference? One of them spelt differently than the other one. Okay, yes, I do get that one, but maybe in life, how that looks for people, how they... If you are lonely, it sounds more sad than alone. If you're alone, you can be just alone. Okay. And do you think that men suffer more from loneliness in general than women? Oh, God. I don't think they talk about it as much as as ladies do. I understand. And do you think that loneliness is something you have to deal on your own or with the community? It's got to be a community issue, that I think. Okay. Yeah. Thank you so much. Have a beautiful day. Thank you. Bye-bye. You know the difference between alone and loneliness? It's really not difficult. Maybe let me start with this beautiful lady. Alone and loneliness? Yeah, if you know the difference. I think that being alone means just if people are around you, but maybe not the feeling. And loneliness is the feeling that even though people are around you, you feel like you don't have anyone. Okay.
I don't know. Okay, sounds good. One is a choice, the other one it's a deep feeling, a hard Mhm. feeling. Okay. And do you think that loneliness is something that you have to solve on your own or with the community? I Maybe you know. oh, no. I don't know. No. I don't know. Because I think in community too. I think you can. I don't think someone can solve loneliness by themselves, right? Mhm. So I think that in a community that you feel accepted into, you feel like you belong, you don't feel lonely anymore. Okay. Yeah. And then I will ask the gentleman if you like. This is for the gentleman. Yeah. Do you think that men suffer more from loneliness than women in general? I don't know if they feel more loneliness, but maybe men they try to hide the feelings more than women. Okay. Yeah, I understand. But do you think that's difficult for them or? Yeah, I think it's difficult because men they most of them supposedly must show that they are stronger. They must support their family and their friends, and maybe they could take care about their feelings by themselves. Yeah, I understand. So it's more difficult to look for support from someone. Yeah. Okay. Okay. Thank you so much and have a beautiful day. Bye bye. Oké. Het is voor mijn YouTube kanaal. Oh, Ja. nou ja, als je alleen bent, hoef je niet altijd eenzaam te zijn. En als je eenzaam bent, dan ben je niet altijd alleen. Dus je kan ook in een ruimte zijn met mensen en dan je nog heel erg eenzaam voelen. Als je geen aansluiting vindt of zo. Ja. Ja. En vindt u dat je eenzaamheid alleen moet oplossen of community? Weet ik eigenlijk niet. Ja, eenzaamheid is vaak gerelateerd aan alleen zijn. Dus als je dat lastig vindt om dat te zijn, alleen zijn, dus daarom eenzaam, dan zou ik zeggen, dan moet je het in een community oplossen. Ja. Ja. En denkt u dat mannen meer last hebben van eenzaamheid dan vrouwen algemeen? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ik gok van wel. Ik gok dat mannen eenzamer zijn dan vrouwen. Ik gok dat vrouwen zich sneller aanpassen aan de situatie. Ja. Ja. Dag meneer, mag ik u een vraag stellen? Ja, ik ben met een straatinterview bezig en ik vraag aan mensen of ze het verschil weten tussen alleen zijn en eenzaamheid. Ja. Ja, Weet je dat? nou dat... Tenminste, kijk, alleen zijn, dat is natuurlijk een fysieke staat in zekere zin. Maar alleen zijn, dat is iets wat je intern voelt. En je kunt ook alleen zijn, tenminste, je kunt ook eenzaam zijn als je niet alleen bent. Je kunt ook in een groep je eenzaam voelen. Ja. En denk je dat je eenzaamheid alleen moet oplossen of in een community? In een community. Want alleen dan kun je daar een beetje uitkomen. Alleen door... Want kijk, eenzaamheid komt niet zozeer inderdaad door het feit dat je in je eentje bent. Maar het komt omdat je geen connectie voelt met de mensen om je heen. Dus als je in een community en daar beter contact in kan leggen met andere mensen, dan vervaagt dat gevoel. En denk je dat mannen meer last hebben van eenzaamheid dan vrouwen, algemeen gesproken? Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ik kan alleen vanuit mijn eigen ervaring als man spreken dat ik daar wel heel veel last van heb gehad. En dat ik ook wel andere mannen ken die daar ook mee gestruggeld hebben. En waar komt dat dan een beetje vandaan, denk je? Kan dat verschillende redenen hebben? Nou, het heeft verschillende redenen, maar ik denk dat wel een belangrijk onderdeel daarvan is dat je als man eigenlijk een beetje aangeleerd krijgt vanuit de samenleving dat je het wel in je eentje moet oplossen. En dat het soort van dat er geen ruimte is in je relatie, voornamelijk met andere mannen, om daar interactie over te hebben en daar open en eerlijk over te zijn van nee jongens, ik voel me gewoon slecht en ik voel me alleen en dat soort dingen. Ja. Dankjewel voor het delen. Weet u het verschil tussen alleen zijn en eenzaamheid, meneer?
Ja, als je eenzaam bent, dan wil je dat er anderen bij zijn. En dan, als je alleen bent, niet per se. Nee, oké. En denkt u dat mannen meer last hebben van eenzaamheid dan vrouwen in het algemeen? Geen flauw idee, want ik... Nee, weet u niet? Weet ik niet. Nee. Oké. En denk je dat je eenzaamheid alleen moet oplossen of in een community? Nou, een beetje onhandig om eenzaamheid in je eentje op te proberen te lossen. Want dan blijf je alleen. Dus ja, nee. Nee. Nou, dankjewel en hele fijne dag verder. Ja. Do you know the difference between alone and loneliness? Alone and loneliness. I think alone is by decision, loneliness by not decision. Okay. I think, yeah. And do you think that loneliness is something you have to deal on your own or with the community? No, you can be lonely among other people, I guess. And do you think that men, is it okay if I ask it to the gentleman, if men suffer more from loneliness than women? I think it's just the same because we are both are humans. Okay. So I think there's no difference. So 50-50. 50-50, the same thing. Okay. Thank you so much. Have a beautiful day. Bye-bye. Yeah, do you know the difference between alone and loneliness? You already got tired. Alone? Alone, yeah. Alone is where you have nobody. But loneliness is what you create in your heart. Oh, okay. That's a beautiful explanation. Yeah. And do you think that men suffer more from loneliness than women? What do you think? No, both. Both, yeah? There's no difference. There's no difference? Do you know the difference between alone and loneliness? To being alone. Alone and loneliness. Yes. Yeah? Yeah. That is? I think what is loneliness? I'm being put on the spot now. Alone, I think it's personal, yeah, as an individual, but loneliness could be overall. You could be amongst people and a crowd and still feel alone in your head, in your space. Okay. Yeah. And do you think that loneliness then you have to solve on your own or with a community? I think you need community, you need family, friends, you need people that love you, you need to speak out, and if you don't say it, then people don't know it. Yeah. And do you think that men in generally suffer more from loneliness than women? I think overall, probably, yeah, maybe statistically, men don't even like going to the doctors, so I can't imagine them admitting loneliness either. So yeah, they should probably speak up more on that too. I understand. Oh, thank you so much. Have a beautiful day. Bye-bye. If you enjoyed this video and like to know more about alone and loneliness, hit the subscription button, leave a comment, like and share, and I'll see you in the next video. Bye bye.